Hello everyone! This is Teacher V and welcome dito sa aking channel. Ang lesson natin today ay tungkol pa rin sa Triangle Inequality Theorem. This is a continuation for Quarter 4 Week 1 ng Grade 8 Mathematics. So para to sa mga Grade 8 students natin. At ang reference na ginamit ko dito ay yung Learner's Packet or LEAP from Region 4A CALABARZON. Meron na rin akong nagawang video para sa learning task numbers 1, 2, 3. I-check nyo na lang sa comment section below. Lalagay ko yung link. Okay? And bago nga pala tayo mag-start, click mo muna yung like button. Pagkatapos huwag kalimutang i-share sa mga kaklase nyo para sila rin ay matuto at magkaroon ng guide sa math. Okay, so let's begin or continue na lang tayo sa assimilation part. And according dito sa part na to, you're going to prepare some sticks. Cut them according to the given measurements, then determine which of the given sets will form a triangle. Paste your output on a short bond paper and write if it forms a triangle or not. So, kailangan nyo ng stick dito. So, kailangan nyo ng gunting, bond paper, and sticks. Tapos, susundin nyo lang yung measurement ng mga nakalagay dito sa bawat given. So, say for example, sa number 1, 3, 8, 10. Yan yung sukat na gagamitin niyo sa mga sticks. Tapos, i-connect nyo kung makakabuo ba ng triangle or hindi. Pagkatapos, ipipaste nyo sa inyong bond paper. Pero hindi ko na ipapakita yung pagkakat pag-measure kasi alam nyo na yon. Papakita ko na lang sa inyo kung alin ba sa mga to yung magpo-form ng triangle or not. So, gagamitin natin yung napag-aralan natin about Triangle Inequality Theorem kung saan sinasabi na yung sum ng two sides ng ating triangle is greater than the third side. So, tignan natin. Unahin natin yung 3, 8, and 10. So, ang gagawin natin, i-add natin yung dalawang sides, tapos tignan natin kung greater than sila or mas malaki sila dun sa pangatlong side. So, yung i-add natin dito is yung first and second side na lang, yung 3 and 8. So, 3 plus 8, that is 11. Is 11 greater than 10? Okay. This is greater than 10 or this is true. Mas malaki yung 11 kaysa sa 10. Kaya we can say that this measurements can form a triangle. Pangalawa, ito naman yung measurements nila, 5, 10, and 15. So, i-add natin yung dalawang sides, then tignan natin kung mas malaki ba siya dun sa pangatlong side. So, 5 plus 10, greater than 15. So, 15 is greater than 15. Is it true or false? Okay, this is not true, but false. So, ibig sabihin, itong triangle na to, gamit yung measurement nitong tatlong sides, hindi tayo makakabuo ng triangle. Okay? How about number 3? 12, 8, and 6. I-add ulit natin yung dalawang sides, yung 12 and 8. Tignan natin kung greater than ba siya dun sa pangatlong side, which is yung 6. So, 12 plus 8, that is 20. 20 greater than 6. Okay, this is true. So, therefore, this can form a triangle. How about 4, 9, and 21? So, 4 plus 9, that is 13. 13 greater than 21? Okay, this is false. So, these measurements cannot form a triangle. Number 5, 9, 15, and 17. We're going to add 9 and 15. 24 is greater than 17. Is it true or false? Okay, this is true. So, meaning to say, we can form a triangle using these three measurements. So, kailangan yung sum ng dalawang sides natin, pag pinag-add mo yung dalawang sides ng triangle natin, dapat greater than siya dun sa pangatlong side. Okay? Pagka hindi ganon, hindi siya makakabuo ng triangle. Punta na ngayon tayo sa assessment part. So, we have triangle GEO and we're going to get the smallest angle and the largest angle. Para makuha natin yung smallest angle, piliin natin yung side na may pinaka-maikli. Yung side na pinaka-maikli. So, this is 8. Ngayon, ano ang opposite angle ng segment GE? Ang opposite or katapat niya na angle is angle O. So, this means that angle O has the smallest angle. Para naman sa largest angle, tignan natin yung may pinaka-mahabang side, and that is 22. So, yung 22, ano yung katapat niya na angle or opposite angle niya? Ang opposite angle nitong 22 is yung angle E. So, we can say that this angle E is the largest
angle. Another triangle, NFU. Aalamin naman natin yung smallest angle and largest angle. Para malaman natin yung smallest angle, tingin tayo ulit sa may pinakamaikling side. So, that is 11. So, ano yung katapat niya na angle? Okay, that is angle F. Next, para naman sa largest angle, yung tignan natin yung may pinakamalaking measurement, so 13. Ano yung katapat niya na angle? Ang katapat na angle ng 13 is angle U. So, yung angle U, yung largest angle naman natin. Now, we have triangle THY. This time, we're going to get the smallest side and the largest side. Kunin muna pala natin yung natitira pang isang angle dito, yung angle T. Para makuha to, i-add lang natin yung 71 and 55, tapos i-subtract natin sa 180. Ang answer is 54. So, alin sa tatlo yung may pinakamaliit na angle? So, angle T. So, hanapin natin yung opposite side or katapat niya na side. So, that is segment HY. Para naman sa largest side, piliin natin yung may pinakamalaking angle, which is 71. Hanapin yung katapat niya na side. So, that is segment TY. Ayan. So, that's it. Natapos na natin yung week 1. Quarter 4 para sa mga grade 8 students. So, I hope na nakatulong ang video ni Teacher V para mas lalo kayong gumaling sa mathematics. Huwag na huwag din kalimutang i-like ito at i-share sa mga kaklase nyo para sila rin matuto sa math. And follow me also on my Facebook page, V Teach Channel. Kita-kita tayo ulit sa susunod. Week 2 na tayo. So, see you again next time. Bye-bye!